Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 2, nachdem wir im letzten Mal uns, wie wir schon seit Stuff gekümmert haben, ein bisschen primär Sachen finishen, Recipe Achievement finishen, den optionalen New Game Plus Dungeon machen, beziehungsweise Gold Dungeon eher mehr den New Game Plus optionalen Bossfight, der uns auch ein schönes Accessory gegeben hat für Vieh, für ihr Bild. Wo ich eigentlich mal sagen, Vieh hat von uns eigentlich den perfekten Bild zur Zeit. 5 Duration, 200 Accuracy, mittlerweile glaube 54% Crit, dank Murakumo nochmal 25, also bis bei 75. Ja. Wir sollten viel reincritten. Wenn wir hier auch noch durch Waffen-Crit reinkriegen, ne? Nochmal 10%, wir sind bei 85%. Kriegen wir hier irgendwo noch Crit rein? Das wär's noch. Ja, die Duration von Power Jacket, aber das passt. Oh ne. Aber sie haben gerade nicht so das as best as can be sein. Ja. Aber wir haben noch ein paar Sidequests offen, theoretisch, bevor es dann Richtung Finale geht. Gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann. Aber ja, wir gehen langsam Richtung Finale zu. Was wir jetzt noch machen wollen, wir wollen uns jetzt noch eine Simurian Weapon gönnen, in denen wir jetzt noch ein paar Bosse klatschen. So. Dementsprechend Rich. Dann wollen wir zur East Caldic Highway. Nehmen wir die ganzen Monster mit für Stuff. Ja. Nehmen wir erst einfach das verbessern. Nee, wir haben mehr als genug gefischt. Nein. I'm done with fishing. Ja, passen wir jetzt nicht Richtung Kreuzen ran. Sind wir noch nicht down? Also ich meine, ich one-shotte, also easy, aber ich mache noch keine Overworld-One-Shots bei denen. Hier waren wir schon mal, ne? Ja. Dahin. Gut. Puff. Löst sich einfach in Luft auf. Junge Gander! Oder wie auch immer du heißt. Das war nicht mal ein Crit. So ein Outbreak gut.
行こっか。チャンス。あ、崩れた。あ、チャンス。私の番だね。崩れた。任せてちょうだい。行くわよ。俺の番だな。さあ、チャンス。私の番だね。チャンス。はい。It's close to casting. チャンス。参る。今だ。私の番ね。今だわ。やりましたね、アリサさん。ありがとう。うん、つかめた。So. Ja, wenn er gewinnt, sind wir in Orchard. Dann heißt es als nächstes. Sucks an Arabai. どこへ行こうか。Da. 任せて。Schilder? Ah, Direktivrunde. はそうね。強敵で。参る。行こっか。危険度低下。やれやれだね。また。Es ist vielleicht wie einfach hier alles one-shottet. 私の番だね。Zumindest alles, was so ein Random Murder ist. Chance. 行くぞ。さ。私の番ですね。はあ、私の番だね。チャンス。あ、チャンス。うん、任せて。チャンス。私の番ね。あ、行くぞ。私の番だね。崩れた。Easy peasy. やったね。完全勝利。ああ、さすがはフィーだな。Dann haben wir Nord Highlands in the northeastern area. Destination. カレージャス発進。Raman. Wait, so das da hinten ist northeast. Oh, das da hinten ist das northeast. Okay. Schon Eierschrein da hinten.行こっか。危険度低下。
nichts hinkommt uns hier. Hier ist wirklich ein Calvert. Ah, hier drüben. Ah, genau, die Fischfresse können wir auch schauen. Die sehen wir auch nicht zum ersten Mal. 私の番ね。行くぞ。はい。私の番だね。チャンス。あ、崩れた。うん、任せて。チャンス。私の番ね。 俺の番だな。 Ich brauche gar nicht wirklich so ein großes Setup zu machen. Chance. ありがとう。うん、任せて。崩れた。これで一安心ですね。うん、いい感じ。うん、つかめた。So. Und ja, wir haben noch ein E-Mail. Nee, nicht jetzt. Destination, E-Mail. カレージャス発進。 Nur E-Mail ready hoch. Oder sind uns auch kurz so scheinen? Dann nehmen wir noch was ein bisschen Snacker. Mhm. Aber viel haben, danke. Oh, ist falsche Richtung. Ah, der Dude. 強敵ね。気をつけて。参る。さあ。私の番だね。任せてちょうだい。行きます。行こっか。チャンス。 俺の番だな。私の番だね。任せてちょうだい。行くわ。俺の番だな。今だ。行こっか。崩れた。チャンス。うん、任せて。Oha, ist er nicht gekillt. 危険度低下。やれやれだね。So.
Vor zurückgehen, Squads. Das Weapon, so. Hier nochmal equipped, Iris Bomb equipped. Portfolio könnte man noch holen. Oder von der Lightning. Wir können von der Lightning holen. There you go, dann heißt das. Also, Slots wahrscheinlich noch gucken. Slot. So, schon ihr drei. Oh, das können wir rein. Breach. Und wir gehen nochmal. Nee, nicht mit dir. Nicht mit dir, habe ich gesagt. Danke. Richtung Driska. Oder? Ja. Der Valheim does get to begin soon, is it not? I hope he doesn't wind up in the middle of it. With something wrong, powder? Oh, hello. I hate to put anything more onto your young shoulders, but you may be able to help. Let me hear it. I don't mean to pressure you, of course, but I imagine your mind is already occupied with more pressing matters. Sure, we have free afternoons, for obvious reasons. What do you need? Thank you so much. I request the concerns of fellow clergyman, a traveling priest who visited us this morning, actually. Priests travel? Some of them. They are sent to places without churches to fulfill various religious duties there. That's right. Since the war began, the church has been dispatching even more of them across Erebornia. It's our duty to support people in need, and traveling priests can do so in areas those like myself cannot. This priest, however, only made a previous of stops here, saying he wanted to learn more about the state of the country. He left already? I can see why you're worried, especially with the Battle of Hemdall just hours away. The fact that he was an elderly gentleman only serves to compound my concerns too. If would you mind checking to see whether or not he arrived safely at his destination? I think you can do that. It would be nearly impossible to do in time if we had to use the trains, but it should be doable with the courageous. This job was made for us. Alright, great. Let's see if we can get any updates on this old man's safety. So now that settles, where exactly did he go, father? So I was bound for the church in Celtic. He's not very upset about what happened there. I can only imagine he wanted to see the damage for himself. Understood. Okay, gang, next up, Celtic. Ah. Thank you for doing this for me. I very much appreciate it. Dann machen wir mal einen kleinen Slide. Change, was unsere Party Composition angeht. Warum auch immer wir das tun werden, denkt euch euren Part. Ich sag nix. Courage. Excuse me, father, but could I ask you a question? Has the Dragon Breeze visited this church recently? He did, indeed. In fact, he even made it a point to visit everyone affected by the assault. The fact that a priest from the holy city of Ataria came all the way to visit was rather motivating for all of us. I see. Good to hear he arrived safely.
There probably wasn't any point in worrying when he was just a quick train ride away. I want to see him here though. Well, he mentioned that he wanted to see more of the war's impact on the country firsthand. I imagine he's probably heading for his next destination by now. Really? That's definitely a problem. I think the train will be running as scheduled. Really better for him, or with the better for him beginning at noon. Good, let's keep our fingers crossed. Do you tell me where he was going further? I'd like to check up on him if I can. If his next destination was Balearic Cathedral. That's just one stop away. If we leave now, we might be able to catch up to him. Yo! Gut. That's so courageous. Destination, Barrier House. The Cathedral is for now. I don't see anyone here would fit the bill of traveling breeze, but let's just ask to be sure. Excuse me, did the traveling breeze happen to stop by here recently? He certainly did. There's no time in asking for details about the Kreuz and Province's current state too. So we left safely, huh? Thank goodness. I was really found it in. Do you have some business with him, perchance? I'm not particularly fond of his kind. They have far too much leeway. Habt ihr schon einen Guess bei mir hinterherjagen? Habt ihr schon einen Guess? Trading or not, he is a priest. He is expected to uphold the order of the church and conduct himself as a man of the cloth. So he's getting dead. Sounds like there's no law of lust between them. Trading priests don't appear to behave all that differently from the regular ones, as far as I can tell. Ja, nicht dein normaler Traveling Priest, aber es gibt so eine Special-Kategorie. Do you know where he is now? He mentioned something about wanting to get a better grasp on the effects of this war. Not again. It's gone, huh? Guess he doesn't care about how dangerous things are right now. I'm really surprised at just how quickly he seems to be making his way around. Auch by the way ein Hint, warum so schnell hin und her kommt, wie wir. Ich glaube, es ist relativ obvious, dass es ein Grazritter ist, der mit seinem Makerba hier gerade durch die Gegend düst. Oder? Oder? Would you happen to know where his next destination was? He said he was heading to Legram. Much like here, he wishes to visit the church there. For the information, trains will be stopping soon, so we should hurry up and find him. Let's head over to Legram, and quick. Also ich guesse es halt auch einfach mal, weil ich kann nicht mich erinnern, dass ich die Sidequest gemacht habe. Aber es ist schon relativ obvious, oder? Ja, stimmt, hier ist kein Nebel mehr, Leute. Da war ja was. Hey, and this is a surprise. What can I do for you kids? Sorry about your father, but we have something else to ask you about. They asked if a traveling priest had visited the church recently. A traveling priest? Oh, you mean that old dude was here just a while ago? Maybe? Man, he was built for an old guy, believe you me. Nice as pie though. Would have loved to chat with him more if we had the time. Being a traveling priest must be pretty rough right now with everything going on. You're telling me? Ja, wir sind das vor allem mit am besten gerade. Yeah. Yeah. Was zu snacken haben. That's good to know he's still alright, at the very least. But any of it makes sense. What do you mean? Driving from Trista to Legram takes 5 hours, even without any breaks. The priest somehow managed to not only get here faster than it, but also make stops at Celtic and Barrier. How? That's true. In other circumstances, he'd just be arriving here now, even if he'd boarded a train early this morning. And father, do you happen to know where he is now? Oh, he said something to do over. He said he had something to do in Bürgerkrieg, actually. Figure he's probably already on his way. Cool. But it's more than half a day's travel for me in ideal conditions. I'm really starting to worry about him. He couldn't be, but what if he was already in Ro?
und insane, but I want to make sure. Let's get over to her and check. Ich glaube, ne, ist ja obvious, dass es ein Dude mit einem Merkaba ist. Die Frage, welcher Dude mit einem Merkaba? Cool. Good luck with whatever's going on, I guess. Welcome to Cathedral! Oh, it's you, Lisa. What can I do for you? Actually, there's something I wanted to ask you. The ask of a traveling priest that passed through the area. I think I know who you might be referring to. Indeed, a traveling priest did pass this way not too long ago. But how? What is the spirit path? But I don't even think there are any access points near her. Must be some kind of trick to this. Besides, traveling priest or not, I doubt he needs to be on the move this much. I wonder if... Okay. Assuming he's already left, wouldn't have to know where his next destination was, would you? You mentioned he was headed for a chopper in Emir, said there was something he needed to look into. We just missed him, in fact. We did? In that case, with Emir being 3 hours away, there's no way he could get there ahead of us. Right? Well, I'm curious. But, let's see, is that the course for Emir? Thank you for your help, Father. Think nothing of it. May the goddess light shine upon you. Ich bin gerade so, now that I think about it. Wo in Emir dockt eigentlich die Courageous? Du siehst ja eigentlich sonst immer dieses Luftschiff irgendwo gedockt. In den Areas. Wo dockt hier die Courageous? Also in der Luft hängt sie schon mal nicht. Somebody Marine, you seem more flustered. Awfully flustered. Something else I need to ask you. Has the traveling priest been here? Traveling priest? Ah, now that makes sense. What does? You've been chasing after this priest for quite a while, haven't you? I was puzzled why you couldn't catch up to him, right? And now you are, convinced that you would be able to arrive before him. Oh dear, he arrived here before us, didn't he? And he did, I'm afraid. We were enjoying some tea together not too long ago. We were talking about all of you, in fact. It just so happens that traveling priest is an old friend of mine. He is? Surprising. Well, this priest is. He doesn't sound like an average clergyman. Although Father Bernard always did strike me as someone well connected, so if anyone might know him. Regardless, we left a letter in my care. It's addressed to all of you too. Here you are. Thank you. Greetings, students of Class 7. You have my apologies for not taking the time to speak to you after you've come all this way in pursuit of me. I did very much enjoy our little game, however. I may not have been able to catch up in the end. That courageous of yours is quite an impressive ship. Yeah, we might make good use of it in the future. I also hear that you are working to improve the lives of this country's people and better the current situation. And on a goal, if I may say so. This is an old nation, but change is always possible. With youngsters like all of you trying to improve it, it may have a bright future ahead indeed. Regardless, I now will be departing for Western. It's dangerous times, and I have duties as a clergyman to fulfill, and fulfill them I shall. Good luck to all of you in the future. Wherever your travels may lead you, Barkhorn, the traveling priest. P.S. I was also pleased that you're still well, Gaius. Maybe we meet again one day under the beautiful skies of Nord. Erinnert ihr euch vielleicht an den einen reisenden Priest, den Gaius mal erwähnt hat, der Sunday School in den North Highlands gegeben hat? Mit dem Gaius sich so ein bisschen angefreundet hat. That's this dude. Hier ist der Grazritter. Mit dem Körper. Der gerade in Erobonia rumhängt. You know what that means.
PBS. That's not my intention. I seem to have caused a lot of concern to poor Father Paolo. Please do pass on to him that I'm alive and well. I also seem to have wasted quite a lot of your time by making you pursue me from place to place. There's not much, but please accept the attached as an apology. A quartz is inside the envelope along with the letter. A color gem. Thank you very much, Popcorn. Seriously? You knew what we were doing the whole time? He's definitely no ordinary priest. I do remember hearing of a particularly strong old man among the turning priests of the Septon Church. And it goes by the name Roaring Lion. Can't believe he's an acquaintance of yours, Gaius. So it seems, I have to admit, I did wonder if it might be him. He was my teacher before I came to the academy. He would come visit the settlement once a month, no matter where it was, and hold school, Sunday school for everyone there. I doubt I would have been able to attend force if not for him. Really? Really? And thinking back on it, he never struck me as an ordinary man even then. Knowing that this is him, everything begins to make sense. He really must be pretty amazing. Still, we managed to outrun us every single time. Was he using a high-speed airship or something? How would a turning breeze have access to something like that, though? Will you use them in parts of the Septon Church? Come to think of it. I doubt you would know, but the church is a fairly complex organization with plenty of divisions within it. The part I was invited to join was an organization called the Congregation of the Sacraments. They're a group full of immensely skilled people who take on some unique missions, to put it mildly. No, it can be. Oh yes, it can be. It very much is the case. Regardless, trust me when I say you needn't worry about him. And if you would, please pass on the news of his well-being to Father Paolo, interested too. We will. Er ist ein fucking Gralsritter. Gehört zur selben Gruppe wie Kevin und Washi. Good old Washi. Once we now solve, they all return to Twister in order to pass on the message to Father Paolo. I hear. I suppose my words were all for naught in the end. But that's a relief. I feel terrible about the lengthy try I've given you. It really wasn't that bad. It's kind of a learning experience. I knew there was a trying breeze to avoid it in this guy's level until now. The church must be really worried about this war if there's a man like him to help on him. I should say so, though I can't pretend to have much knowledge about matters higher up in the church. Perhaps I concluded that Bonia getting any more chaotic would destabilize the whole war of Western Samuria. A risk like that is nothing to celebrate, but I must admit that I find the presence of men like him in this region encouraging. As a fellow man of the glove, I've been used to not too much up to, and I hope that the aid I can offer people is on par. Wish you luck with that, Father. Thank you. Take care now. No matter how far away you may be, the thoughts and prayers of all of us who wish for peace will be with you. May the goddess bring you back safely, back to us soon. Hope so, Father. By the way, so viel spoiler ich schon mal. Neben Buckhorn haben wir hier noch einen zweiten Kreuzritter die ganze Zeit in Erebonia chillen. Und ja, es ist ein Charakter, den wir kennen. Mehr sage ich nicht. Aber das heißt, damit sind gerade zurzeit 2 Kreuzritter in Erebonia, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil Kevin und Waji sind ja noch ein bisschen mit der Crossbill-Situation beschäftigt. Aber ja. So. Dann Creatures.
Reporten wir mal, denn es sollte jetzt unsere letzte Sidequest gewesen sein. Green. Thor, what are you doing on the screen? Bet you weren't expecting me to show up, were you? I can access the computer from in my chair. Nobody will report your Princess already, but seeing as we can't get in contact with him, I'm going to be the one listening to your reports today. I see. Well, in that case. うわこう09だよ。おめでとう。 Yep. はい。学院からの特典だよ。 Zero Q. Yep, wir sind a rank A0. Alleine. 大変だったね。 Should we everything? There's still time left until the operation schedule to start, so let me know if we have anything else to report. I will, thank you. Das ist die maximale AP, die man zu dem jetzigen Zeitpunkt haben kann. Was macht die Lionheart? Rinse Ailments and Stat Down. Und eine Flat 100% across the board. Ja, 100%, also Flat 100. Ja. 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 So, dann kam noch eine Area, die wir noch erkunden können, die wir gemacht haben. どこへ行こうか。任せて。 Nämlich East Trista Highway. Weil das ja geblockt war eine Zeit lang. Wir haben uns noch nicht umgeguckt. せいせい。歴史。参る。チャンスだ。私の番だね。私の番ね。私の番ですね。行こう。参る。よし。せいせい。さあ。任せて。俺の番だな。私の番ね。チャンスよ。あ、チャンスだ。行こっか。私の番ですね。行くぞ。私。ざっとこんなもんね。やっせい。So. はっ。 Big Bubble here. 行こっか。チャンス。俺の番だな。今だ。任せてちょうだい。はい。あ、戦闘終了。先に進もう。やった。Das wird gut. さあ。行くぞ。Oh, I remember this periscope. 任せてちょうだい。今だわ。では。あ、危険度低下。やれや。危険度大。手強いぞ。任せて。あ、今だ。あ、行くぞ。チャンスだ。私の番。今だわ。行きます。行こっか。危険度低下。やれやれだね。よし、掴んだ。おや、宝箱があるな。Tear Cannon. なんとか行こっか。戦闘終了。やったか。
In dem Teil von Tristan schon alles? Ich glaube nicht, ne? Aber hier war ja auch noch die Barricade. 敵発見撃破する俺の番だなチャンスだ任せて危険度低下 Sweep macht halt das, was es machen soll. Es sweept halt, ne? Also, was in dem Teil? Das heißt, da hinten ist eine Truhe. 参る私の番だね戦闘終了先手強いぞ参るチャンスだ私の番だね戦闘終了先に行こっかお宝発見 So. Ist da hinten noch eine Tour? Ah, 立派な敵石参る今だ任せて崩れた任せてちょうだい私の番ですね Ja, gut. Wenn ich Zero Arts kriege, nutze ich dann auch Zero Arts. Hades! 行こっかはい崩れたやったね完全勝利 Das hat ja hier nochmal gemacht. Ah, first offensive art used in each battle deals. Das könnte auch so dich sein, to be honest. Gut. Gucken wir mal, ob wir noch die restlichen Chests haben. In der Area. Hier war die Barricade. Das ist jetzt weg. Und hier die ganzen Runden haben wir schon. Germany so courageous. Gucken wir dann nochmal. Ich weiß nicht, ob wir das haben, ob wir alle Battle Notes haben oder nicht. Gehen wir mal. Wo ist denn die Computer Room? Ist der Farm, ist der Farm, ist der Farm. Set yourself up in a computer room, I see. Yeah, that makes sense for you. For the tool, that's why I specifically asked for this board. We used to using a programmer wrote at the institute to make a database of every battle you fought so far. It's how to play to your strengths, right? I think this would be the best way my program and I could be useful to you. A better database sound really helpful, actually. The monsters around here are more deadly than ever, so the more info we have at our fingertips, the better. That's the idea. I'll take care of it myself too. But actually, I might need your help with one thing, getting the information to it in the first place. But if you stop by and show me your monster guide every once in a while, I'll transfer the data to the database. We have every data for this. It's kind of my nose, I'll be sure to check in. How much work you put into this setup, the least I can do is pass my info along from time to time. Here you go. I've got some new data for me. Mind if I take a look? The base is really going along. Thanks, Reen. I wouldn't have been able to do this without you.
You know, give this for something for your efforts. If I need what's that, let me know about okay, wie viele Records haben wir? Wir haben 282, nicht 284. Schade. Man kann ja mal gucken. Isengard Range passt. Valimar passt. Mario passt. Kelly passt. Guerrero passt. Terrorschwein passt. Fortress passt. Violence passt. Snow Settlement, ja. Sicher, ob mir irgendwas hier fehlt oder nicht? Das ist ja die Frage. Nee, sehe ich mir nicht, aber hier müsste nämlich noch was drin sein, vor allem halt hier. Okay. Dann müssen wir mal noch gucken, ob wir noch 2 weitere Entries finden. Ja, dann kriegen wir nämlich noch Masterquards davon und da wirklich nur 2 off sind, damit ich das gerade wirklich mal noch versuchen. So.俺の番だな。チャンスだ。任せチャンスよ。はい行こう。戦闘終了。 Hier soll irgendwo eine Metal Beetle sein. Ah, dich. チャンスよ。任せて。Yep. Let's go. 行くぞ。任せて。行きます。私戦闘終了。はっ。Also. Sind wir bei 283 Records. Jetzt ist halt die Frage, wo sind die anderen? Das heißt, ich muss jetzt mal durchgucken. So. Wir haben Isengard Range. Wir haben Windbound, wir haben den Steel Column Venom Demon Shadow Dancer. Übertrop Skygazer, Stormstar Frog, Scorpion.
Dann haben wir Emir Valley. Draußen Snow, nix, Frostbite, Martin, Snoret, hässliche Penguin, zwei Magic in All-Time, Ice Krogon, Sasquatch, Lunaria, Ranger, Sasapanda, Gordy Chef, Us, Polyjelly, Blade Horn, Passt, Kellic, Crabmanger, Death Cargo, Fang Wolf, Purpose Critter, yup, Ella, like Acerbic Martian, Sorta, Flying Feline, Eerie Bug, Expert, a Bear Maul, Scary Dinosaur, Crabmanger, Black Sheep, Würmungand, yup. Easter Side, Jelly Shroom, Dirty Dandelion, Pom, Blade Pins, Lullaby Frog, Rembrandt, Detective G, Van Dyke, Goliath and Castrel, Galileo Fire Road, to more Scavenger, Cockatrice, Thunderbee, Ash and Pom, Metal Beetle. Yep, passt. Terror Shrine, Coin Beetle, 10 Tarantula, Distilling, Gaia, Papillion, Basilisk, Slug, Demon und nochmal ein Gaia. 2 Tildorn Gaias. Geile Fortress, das passt. Noch ein Island South, Windcrest Brood, Thunder, Ostrich Bruder, Thunder, Neverite, yep. Medic Settlement, das passt. More, wir haben Creepy Sheep, Wind von Whitefang, Sword Horse, Rhinocider, Hippogriff, Kelly Cougar und Ortime. Northeast, wir haben User, Killer Quark, Stone Golem. Wait, hier fehlt mir was. Grassmaul! Ein Grassmaul fehlt mir. Choose a destination. Area Shrine. Wo ist ein Grassmaul? Mail. Ihr seid ihr anders. Bist du ein Grassmaul? 俺の番だな。 Du bist ein Stoker und du bist ein Stony Croaker. Ah, da. Ja, interessant. 行くぞ。よし、これで大丈夫だ。 So, damit hat man das. There you go. An old accommodator. Thanks for all that work, Green. You really packed this database full of useful info. I'd say when it comes to the monsters in Eastern Ironia, it's as good as complete. Really? Oh, that's quite an achievement, if I do say so myself. With a database like this will help us out in the future too.
I sure hope so. I put a lot of work into this program, so it'd be really nice to see it pay off. But even so, I was just one piece that would have been useless without all the data you gathered, so seriously, thanks. Alright, people should give you rewards for this sort of thing, so... Calamity. When we touch alle Master Quartz, give her all 31 varieties of Master Quartz. It sure seems really powerful too. It should be. It was something Professor Schmidt was researching over at the Institute of Technology. I talked him into letting me take it with me since I figured it would come in handy one day. I just told him I'd put together some reports on his future to get it out of there though. Sounds like something they'd agree to. I'm really cut out for using it though, so just been collecting dust. I know where he gets the best out of course, like you guys, alright? So probably can give it a workout. Muss ich mal angucken, ich hatte das Ding bisher noch nie. Calamity. Magic damage up when HP is high. Physical damage up when HP is high. Was hast du da Zeit? Criminal? Ja, nö, könnt ihr. Gönnt ihr einfach. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt noch irgendwas auf meinen Notes. Können auch ein paar Sidequests machen. Das machen wir aber gleich. Ich mache dann schon eine kurze Toilettenpause. Dann nehmen wir noch ein paar Loops in der Cutscene mit und danach sind wir wirklich durch mit den letzten größeren Sidequests. Wir sehen uns gleich.
Da bin ich wieder. Da sind wir wieder. So. Gönnen wir uns nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Bevor wir uns Richtung Finale wirklich aufmachen. Also finale Mission. Dazu erst einmal kurz ein paar Erinnerungen. So, danke. どこへ行こうか。カレージャス発進。Wir können nämlich noch mit Scarlett und Juice seinem Dad reden. Ich glaube, Annex für Scarlett, oder? Take it on, you really are the medicine little boy. Sorry for thinking there's anything wrong with looking out for the sick and injured. How are you feeling? I've heard you're still bedridden. Oh, my condition's nothing to worry about. I'm Maria Taffy, for better or for worse. If I was a much frailer woman, then I would have been able to return to Ilias instead of being left here. Huh, not likely. You guys have your reasons for becoming one. You need to atone for what you did as a terrorist first. She seems kind of different from before. She seems a lot more peace now. What you have done can never be forgiven. Nothing in your past could excuse what you did as a terrorist. But I still want to know that what made you hate Chancellor so much. You throw your own life to take his. Would you be willing to tell us, Scarlett? I never had a chance to hear that part last time we spoke. I suppose it's not like hiding it is going to do me any good at this point. It's not a special story, but if you want to know that badly... I told you about my family, didn't I? Back on the Pentaguru. We had a big farm in Midwestern Arizona. It was a very peaceful place. We had plenty of land too. My parents were adored by the workers on it, and I loved living there. Then, all of a sudden, we were told there was going to be a railway built through it. It was supposedly part of a national project with the Chancellor backing it. The land was all requisitioned, and before any of us knew it, it was no longer ours to call home. All we had was a pile of mirror. We were meant to take that and go find somewhere else to live. Apparently. I wasn't even in Bologna when it happened. By the time I got back into the country, it was all over. The farm was my father's life. We tried, but we couldn't find another place that could even begin to compare to the one we had lost. And in the end, all we were left with was a pile of money we neither wanted nor had any use for. I do hear stories like that from time to time about the Chancellor. Crow told me a similar story about his own past. He said that his grandfather passed away afterwards. My father was the same. He fell into the depths of despair and tried to drown his sorrows with alcohol, and then he eventually died in an accident. After that, we all just drifted apart. I don't know where the rest of my family is, or if they're even alive anymore. I don't know what to say. I just how Crow feels. I suppose that's why I feel that if anyone can do it, it's all of you. If anyone can make him turn back, it's you. Scarlett. Don't worry, we will, you have my word. He's our classmate after all. Whether he likes it or not, he's one of us. He can't just leave us so easily. He needs to come back and take full responsibility for all the trouble he caused at the festival. And it's my job to go out of my way for my students, so that's just what I'm going to do. Thank you for telling us the story. I will get better soon. Got myself caught by the world's biggest goody two-shoes, haven't I? Yup. This is the way to Father's private room. Would any of you mind if I paid a visit to summary? Well, at all, assuming we think you do, we're all as curious as you are.
You're crazy. I think you should refrain from... Silence! Just watch. I'll return to glory no matter what it takes. You know, to capture His Majesty, I would have countless options on how to stage my triumph and return. He doesn't seem to be repenting in the slightest. Some people seriously won't know when to give up. Father, I beg you to stop this madness. Why can you not understand that all you're doing is soiling the good name of Arborea? You dare to speak to me in such a manner? Whose fault do you think this is that I'm in this situation to begin with? Your own. Exactly. Ganz genau. Your own, Father. You know, we stand above the common people, but it is all the more reason we should conduct ourselves right. You've become obsessed with the power you have at your disposal, and yet you disregard the responsibilities that come with it. What his family needs now is to regain the trust and dignity that will allow it to stand atop the nobility once more. To be recognized once more as worthy of being loyal subjects of His Majesty. Why can't you understand that, Father? Jesus. Jesus. Well. And who do you think you're lecturing? I don't need you to tell me what I must take back. I will take back all that I've lost regardless. I apologize for being out of turn. I shall serve as your electing representatives to the best of my abilities until you are fit to return. I pray that it is soon. That will do for now. You reminded me of your mother for a moment. She was always a reserved woman, but with a strong sense of integrity and great inner strength. Grandfather? I leave the running of the province to you for the time being, Jesus. Keep thinking as they are until I can return. And be wary of Dukayan. Man is not to be trusted. Use the Alliance's power for his own benefit and takes control of everything important himself. Here's something planned. I know it. For years should he have involved all those suspicious collaborators in all this. I'm certain that it was his fault that Rufus betrayed me as well. Regardless, if I manage to oust him from his position, I want to know about it. I belong at the top of the Alliance, not him. Well, if you excuse me to take my leave. Take good care of yourself, Father. Please excuse us. I'm sorry that you had to see me like that. It hasn't changed. But I don't know. I get the impression what you said had some effect on him. As did I. In my 8 years as part of his family, that is the first he's shown any interest in me. Perhaps it means he finally sees at least a little potential in me as his son. I can now leave here with no regrets. I can face my brother as a proud member of the Arborea family. Glad to hear it, Jesus. Right, let's get going. Not just to face Crow, but to meet Rufus again too. Right. Good. Ich organize Party. Wir wollen Destination haben. Proving Ground. Hier gibt es anscheinend noch irgendwo eine Cutscene. Drüben? Ah. Am I? He's awake. I got ideas to our light, sir. Oh, the fourth hour vision has been hoping for this since the day we thought you left us. Oh, I can't believe you're actually back. Didn't you get my eyes checked? Wasn't he supposed to have disappeared when Gary Fortis got annihilated? Or was he still alive? I believe it if I weren't seeing it. I wouldn't believe it if I wasn't seeing it happen right in front of us. Not much of a choice but to accept the reality of what we see here. Quite speculated, of course, but this may have something to do with the vanishing of the Asher tree.
Perhaps its miraculous power being lost without him reappearing somehow. At least it moves it out of the realm of complete impossibility. Got nowhere at present to find out if that's the case for sure. Whatever happened, there's not much we can do for him or anyone else by sitting around here. We just get in the way for now. Let's leave things to do this, things to the soldiers. Glad one person is safe, but the only way we can save everyone is to secure a lasting peace. Let's go. Yep. Damit er als Kia sozusagen Gladiator Fortress annihilated hat, hat er nicht die Person getötet, sondern hat sie einfach sozusagen nur spiritually displaced. Würde ich es mal jetzt so schön nennen. Die wurden einfach nur irgendwo hin, dass sie ihn weggezaubert. Warum will ich immer auf Organized Party gehen? Nein, ich will zu Courageous und ich will dann nochmal irgendwo hin traveln. Und keine Partys organisieren. Danke. So. I expected you to still be a trust officer. I think I would have a period of reflection on my first large-scale project in some time. Nothing more than that. Simuro and all proved to be a real challenge to work with, but I found the experience valuable all the same. Once this is all over, we'll be sure to come visit and thank you properly for all this. I'd like to thank you for all you've done for my grandfather. I don't want your thanks. On the topic of the dollowing out fool, I'd like you to give him a message from me. Tell him to stop pretending to be some sort of hermit or whatever he says he is and do his damn job for once. Roger. Care about how you use that finished product or even what happens to this nation because of it. All I want from you is the data on its usage. Good data. Glad to see he's as friendly as ever. Honesty and empathy are not this more and strong suits. Sexy as the whole middle-aged captain thing can be, I think I'll take a hard pass on this one. Come on, Sarah. Gibt es denn jetzt eine Cutscene, wenn ich jetzt... Warum? Jedes verfickte Mal. Nutze den richtigen Menüpoint. Jesus. Goddamn. Wenn ich jetzt mal direkt nach der Klima gehe? Ist die Frage, wo chillt er? Oh wait, die sind schon wieder im Nord-Settlement, sind sie, oder? Chillt er noch hier oder ist er mit dem Settlement? Ich glaube, die sind schon wieder runtergereist. Yep. Stimmt, Trading Post. Ich war da nochmal kurz dagegen gucken wegen Trades. Sollte ich verbinden vom Getting within 3 acres of shell. Gott. Wahrscheinlich vielleicht den Elder? Oder war das Elder? Elder war das da hinten. Ne, okay. Turn to the courageous. Shops on deck. So, was wollen wir jetzt noch traden? Haben wir irgendwas, was wir noch nicht getradet haben? Nee, das ist jetzt so die Frage zum Beispiel. Wir haben noch kein Deep Orko. Das könnte man jetzt mal ändern.
können es auch noch bei ihm kaufen, aber... So, haben wir irgendeinen Quarz, was ich noch nicht habe. Confused zum Beispiel noch nicht. Ja, eigentlich schon 2. Wahrscheinlich noch gerade irgendwo ein Use sein. So, haben wir hiervon irgendwas noch nicht. Oh, okay, ich habe keine Yield Materials mehr. Na dann. Ansonsten gibt es noch shoptechnisch noch irgendwas anderes. Okay, dann passt das. Dann machen wir mal hier mal sozusagen eine Art Safety Save. Und ja. Machen wir mal eine... Ja. Fangen wir mal an mit der Mission. Wir werden dann noch später was in einen anderen Dungeon reinkommen, die wir aber noch nicht fertig machen werden. Aber wir können erstmal uns um die Carol Imperia Villa kümmern. Weil das ist noch nicht unser Final Dungeon. Der Final Dungeon kommt danach. Aber bis wir in den Final Dungeon reinkommen, machen wir noch. Und dann muss ich echt mal noch gucken, dass ich dann das Snow from War Video vorbereite. Ich habe schon ein paar angefangen, schon ein paar Notizen und was zu schreiben. Aber ich muss das echt langsam vorbereiten und dann fertig machen. Command Separation, nachdem ich noch eine Party organisiert habe. Jupp. Once Separation commences, Marcus will become a fixed member to the party and my story will advance. Oh, ich muss Marcus mitnehmen. Ja, okay. Last time during the story that we will be on the board of courageous. This also means that you will not be able to travel to other towns or use their shops or other facilities. All quests and submarines will also disappear and Troyachus will become permanently unavailable. But will eventually be possible to restock. This won't happen for a significant period of time. Where's the operation? Und so ziemlich eigentlich schon unseren letzten Nice Grade jetzt noch gekriegt. Bop, 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 bop. Same day, 11:55.
Hi, Bardias. Ja, Aurelia mit ihren schönen goldenen Soldat.作戦開始3分前。全学院生所定の配置についてください。Sehr viele Besprechungen hier gerade am Start.第4機甲師団突撃開始。第3機甲師団突撃せよ。Yes, sir.左翼弾幕を張りつつ交代。ひるむな。勝機は我らにあり。Vorwarnung sterling reputation is well deserved. I prefer to fight with the two of you in soldiers, Greg the Red and Night the Mighty. But as how the ones have decided it must be. Besides, what fun would it be if I were better than so easily? May we enjoy our feast of battle to its fullest. 面白い国旋風ならば正規軍魂を見るがいい。行くぞナイトハルト。承知。Oder das wiped die einfach weg.
Is she even human? Na. Das ist the power of the Kornrackstraße. Also sie ist human, aber trotzdem sie hat OP. Oh my, das ist disappointing. Please, tell me this is some sort of joke. You came all the way here and you just saw the great one-night sex Army can do? I'd be really disappointed if we finished this without me even breaking a sweat. Ah, damn you. You haven't seen anything yet. 挑発はその程度にしていただこう。At last, my dear master shows himself. But what a pity. I was hoping you would get yourself a sword out and fight me with your sword and strip. 剣は剣、軍は軍。戦場にバンダールの名を持ち込むつもりはござらん。しかし、あなたがまさか海援港の企みに協力するとは。その絶火の剣、何のために振るうおつもりか。What else? I wish to be known as the strongest warrior who ever lived. Stronger than even that famed Lance Maiden. Den Kampf zwischen you und der Lance Maiden will man eigentlich schon wirklich gerne sehen, oder? And one who excels both at the outset and one as schools of swordsmanship. First I will defeat the man who taught me the Wonder style, you. And once you're found by my sword, I shall take down the Radiant Blade Master himself. やれやれ、虎の子を育ててしまったか。Yep. だが、そう簡単に叶うとは思わぬことだ。全軍総統流の陣。敵の軌道を封じながら包囲殲滅戦へと移行せよ。Yes, sir. Ihr werdet noch mehr als genug von Aurela sehen, so viel sage ich schon mal euch jetzt schon. What's that noise? Is somebody going on nearby? Was für eine Ansage, Alter. Well, eliminate the traders. You can start by offering yourselves. Don't know what's all the real traders around here. Ooh, they're on our side. Why are you gathering outside? When you hear the announcement, get inside at once. What's that? I've heard this sound before. Can't believe what I'm saying. Prince Oliver's Herrscher? It's the Crimson Rings. The courageous are here. Stop this commotion, I say! Get away from HQ, now! Eigentlich müsste Alfin jetzt noch eine Ansage machen. Das wäre so passend. Aber ich glaube, das heben wir uns noch auf. Denn wir haben nicht noch so gerade einen... Ja. Eine Majestät, die wir zurückholen müssen.
ここが枯れる離宮。なんて風光明媚な。帝都の近くにあるとは思えない光景だな。うん、こんなに綺麗だとは思わなかったよ。Kann er schon pissen. この絵軍中隊装甲車2両も確認。さすがに対応が早いね。7組 A 班離宮に突入。 B 班はこの場を確保しつつ状況を見ながら動きなさい。イエスマン。状況を開始する。 A 班行くぞ。Jupp. Die Schüsse noch am Arsch, während wir vorausrennen. Okay, das bitte hinter. Damit wir eine normale Aura haben, danke. Ich das jedes Mal umbasteln muss, das fucked up. 任せて。 Don't hit him through! Here they come. Say him out. 敵発見。参る。私の番。チャンス。私の番ね。私の番ですね。バカな。俺の番だな。任せ。チャンス。バカな。やったね。完全勝利。かかってきなさい。私の番だね。チャンス。俺の番だな。任せてちょうだい。バカな。チャンス。行こっか。チャンス。私の番ですね。Checken. 私の番。崩れた。バカな。参る。今だ。やったね。完全勝利。 Schön. Ich glaube, da gibt's nichts zu holen. Ich gehe mal rein. It's a lot more spacious on the inside than I was expecting. Yeah, though, thankfully it's nowhere near as large as the fortress. Oh, there's that full in here. The Khan, this building belongs to Its Majesty. It's holiday to play its friends and children such as you. Don't think you're in any position to be calling us insolent. When any crew be so oblivious to their own actions. You have 2 hours our wait, bro. Commencing hostilities. さあ、かかってこい。私の番だね。 Sweepen wir erstmal die Ecke da hinten. 崩れた。バカな。俺の番だな。任せてちょうだい。チャンス。私の番だね。Das ist ein Line-Ding. 崩れた。バカな。はい。参る。 Wenn man da bestimmt detecten kann. チャンス。崩れた。俺の。私の。崩れた。ええ。チャンスよ。
行くぞ。私のおのれ。クリア。まだ気は抜けないね。They were tough, just not tough enough. We're actually using military monsters in a place like this. Judging where I looked on the outside, I'm guessing the building has 3 floors. So I got hearing that there was a special room used for ceremonies on the far end of the 3rd floor. I think you should start by looking there. You should start looking there. To say the least. Treasure chests. 敵発見。行くぞ。私の番だね。崩れた。バカバカだ。やったね。完全勝利。はっ、宝箱発見。敵発見。参る。任せて。チャンス。バカバカだ。任せてちょうだい。行くぞ。はい。任せて。クリア。また。Bring that up, or not? 立派な宝箱です。Trying to give us my hero one. 適切。行こっか。崩れた。やったね。外に出たか。東屋があるな。Material. 宝箱発見。Jaraban. 面倒い。行こっか。Fischer. 崩れた。参る。私の番ね。私の番ですね。崩れた。私の番だね。参る。崩れた。私の番だね。崩れた。私の番ね。チャンスよ。行きます。行くぞ。チャンスだ。任せて。崩れた。参る。Easy. 見たか。八王が一頭。やったわ。So, gold key. Okay, I don't know what it does unlocks. I'm sure you'll find it if you keep poking around. It's don't know us. 向こうも激しいな。ああ。だが俺たちは俺たちの使命を果たそう。Alright. Ich bin ja ein Courageous da. Ich glaube, wir können noch einfach mal auf die Dinger drauf schießen, aber gut. Ich glaube, wir wollen sie so wenig wie möglich verletzen. 俺の番だな。行こっか。崩れた。任せてちょうだい。行きます。Overkill. 戦闘終了。気を。はっ。敵発見。撃破する。
行くぞ。さ任せて。バカだ。任せてちょうだい。私の番だね。バカだ。行くぞ。So. バカだ。見たか、八王が一頭。Was tidy locked. Use the key we got earlier. Opened. Yep. One with the Gordia key. かわいそう。俺の番だな。私の番だね。崩れた。あ、チャンス。私の番ね。私の番ですね。任せて。崩れた。あ、崩れた。行くぞ。今だ。行こう。クリア。まだ気は抜けないね。Mehr. 俺の番だな。さ私の番だね。崩れた。バカだ。私の番ね。私の番ですね。Ah, go solo. あ、チャンス。行こっか。崩れた。俺の番だな。チャンスだ。バカだ。私の番。行こっか。チャンス。参る。見たか、八王が一頭。よし、クリアだ。このまま突き進む。Here, here they are. What? They're just kids. Kids or not, the enemies eliminate them. 敵集団捕捉。私の番だね。チャンス。バカだ。行くぞ。さあ、チャンス。任せてちょうだい。Gift. 私の番だね。チャンス。私の番ですね。俺の番だな。チャンスだ。バカだ。任せて。チャンス。ええ。あ、チャンス。行くぞ。今だ。私の番だね。崩れた。Und tschüss. 戦闘終了。気を引き締めないと。よし、100。Und Rest. Ich glaube, wir können Makia noch ein bisschen swappen. Oder? Ne, Makia ist auch schon durch. So nicht. Boss-Time. Wie Makias? あ、父さん。兄様、本当に兄様なんですか？ Natürlich. ああ、よかった、無事で。父さん、無事だったか。
I'm fine, we all are, fortunately. Das stimmt jetzt erstmal, dass wir den Dude sehen. In dem Game. Do I know for you would come all the way here to rescue us? It's preferred that our daughter has been under your care, however. Just happen, was it? Thank you for coming to our rescue. どうやら全員ご無事みたいですね。ここは通せません。君は漆黒の戦術核の使い手。18日ぶりですね。リーン・シュバルツァー。パンタグリュエル号以来ですか。まあと言いたいところだが、どうやら俺たちが来るのを予想していたみたいだな。ええ、ルーファス教の指示を受けていましたので。さすがと言うべきか。しかしそもそも君は何なんだ。ミリアムと似たような人形をまさか姉妹とか言わないだろうな。Ich denke, mir fällt gerade ein, ich hätte glaube ich Millie mitnehmen sollen. ある意味その通りです。似ているようには見えませんけど。彼女が姉で私が妹になりますね。もっとも用途は異なりますが。意味不明。君の正体は気になるが、今それを正すつもりはない。だが立ちふさがるならば何としても引いてもらうだけだ。ああ、悪いが全力で行かせてもらう。兄様。 Recover zone. 交渉終了ですね。不本意ではありますが、少々彼らの働きにも頼らせてもらいます。RF ビルで現れた。厄介なものを。兄様、皆さん。Restay back. 形式番号 OZ74 ブラックラビットアルティナ。これより迎撃を開始します。迎撃開始。行きましょう、クラウソラス。行くぞ。さあ行こっか。Physical reflex. So. Ich sollte eigentlich nicht Speed haben für Bossfights. ブリュナ君、照射。甘いよ。私の番ね。So. 光よ。受け取って、みんな。はい。敵ユニットの傾向を解析。解析完了です。 Hat aber. Okay. Magic Resistance. Stat-wise is he strong. 行こっか。これで決める。アクセル。 Jetzt soll nämlich halt noch Double Damage machen. シャドウブリゲード。Uha! Ja. ダメージ率上昇。やりますね。行くぞ。さあ
一気に行くぞ。Ja. 了解。分かった。バリア展開します。 Oh, das absorbt sie. Ist ja literally egal. Danke für den バリ Deal. ア展開します。 Oh, kannst du jetzt so reflekten? 私の番ね。 Kannst auch Ich das war nicht da. neu casten. それ私の番だね。はっしチャンス行こっかリン任せてくれ。しやっ Ich habe ihn für 100 Mal Rush eingesetzt. Sehr schön. 俺の番だな。せいや今だ。いただき Rest den Hill ist halt einfach. 私の番ですね。はあ。甘いよ。崩れた。行こっかリン。分かった。はっやっ任せて Warum habe ich schon wieder volles CP mit ihr? 排除する。 Ich habe ihn auf vollen S-Craft genutzt. バリア展開します。俺の番だな。 Wenn du wieder den Barrier einsetzt, dann Schwierigkeit. ブリューナ君照射。任せてちょうだい。 Super. ごめんお願い。あとは任せたまえ。 Accelerate. 時の結界よ。砕け散れ。 Finishen. チャージする。ありがとうございます。ミッション失敗。理解不能です。 戦闘終了。気を引き締め Das ない ist と。 echt wirklich coole Use von Barriers zu viel. Also ist halt Accelerate, das ist so nice. 任せ。よし。目標クリア。しかしまあ学院で使ってた戦術核とはまるで別物ね。どう考えても既存の技術体系からは外れているんだけど。まさか。エリゼ。Oh. すまない。こんなにも時間がかかって俺に力が足りなかったばかりに。こうしてまた会えただけでそれだけで十分ですから。それに私今まで兄様にひどいことを。分かってる。もう何も言わなくていい。とにかくよかった。こうしてお前を抱きしめられて。まったくもうシスコン極まれりだね。 Fällt mir noch gerade ein, ich musste ja mir noch mal gucken wegen den Trauer-CD, ne? Es gab ja noch die Code Steel 2 Trauer-CD, fällt mir gerade so nebenbei ein. 微笑ましいわね。ちょっとジンときてしまいますね。
本当に良かったな。父さんも元気そうで何よりだよ。Oh, die Drama, die ist eigentlich schon passiert. Okay. Die Drama, die spielt, nachdem man eigentlich von Olivier die Courageous kriegt. Nee. Das werde ich dann nochmal am Ende nochmal nachsetzen. Ja, da habe ich mir nicht mehr dran gedacht, dass das noch da war. Yeah, sorry to have heard you. Look at you. I've certainly grown into a fine young man since I last saw you, haven't you? からかわないでくれ。It was well and interesting to courageous to them. なんとかなったようだな。みんなどうやら利休の近衛兵も一通り制圧できたみたいだな。Ist die natürlich immer da oben, by the way. Schwarze, das war der Siege of the other members of Class 7. If my most sincere gratitude for what you've done. Will you come again to thank you enough? 帝国臣民として当然の働きをしただけです。それと士官学院全体の団結があってこそですから。As well, with pride to hear as much. My mother seems to be raising truly exceptional students these days. I couldn't be happier. Did he get it 陛下もトールズのご出身でしたか。That it did. It's a long-standing tradition that the men of the imperial family attend the academy. Only that in his younger years, and Ida's willing, Cedric will as well. Oh yes, he will. そういえば皇太子殿下はどちらにいらっしゃるのですか？Du Kayan? ああ、ちょっと可愛い感じの。こらフィー。それが。The crown prince was taken from here several days ago. You're told he was going to summon a Heimdauer, but nothing beyond that. そうなんですか。ちょっと心配ね。皇太子殿下なら王城へお連れしました。王城？バルフレーム級に？一体どうして？開元公が執り行うという儀式、それに協力していただくために。A ritual? Where does the Duke fit in with all this? どうやら知っていることを一通り喋ってもらうしかなさそうね。ああ。フィー、ミリアム。うん。オッケー。はい、動かない。にひひ、逃がさないよ。儀式の内容は私も詳しくは知りません。ですが少々遅かったみたいですね。何？Genau jetzt. この歌声ってあの時と同じ。一体どこから。どうやら空からのようだが。この歌はそんなのって。エマ君？エマ、どうしたのだ？魔女の眷属に伝わりし最大の禁呪とされた歌、とこしえの闇から赤き絶望を呼び出すもの。
シペンリート。これは An earthquake? The sources to palace. They intend to recreate what happened 250 years ago, do they? そうはヒーローの王、千の武具を持ちて天命の狭間を滑る者なり、炎の守り手が据え、今より御身にことほぎの歌を贈らん。そうだ、それでいい。愚帝に打ち砕かれし祖先の待望、今こそ叶えてみせよう。マリーナー殿下、すべての決着がつくまで少しばかり我慢してもらうぜ。お、なんや Oh, das ist so wieder freeze frame. Ich habe gerade kurz gedacht, das Game ist gerade gefreezed. 空間が歪んで。これは素晴らしい。ちっとは楽しめそうだな。Da ist unser Final Dungeon. What an artist's name. What is that? Guess that bad feeling I had was right on the mark. What is that? What else did you think he's doing? Selbst Aurelia und Bardia sind nicht amused.「高魔城」黒の師匠の記述通りだね。Just as the Black Records describe it. Die Black Records, oder zumindest eine der Black Records, ist genau über das Infernal Castle. こたびは灰のみが目覚め、青と相争うか。随分前回と違うようだが、どのように落着するのかな。
それはまだわかりません。ですが、どちらに転んでも貴族連合の勝利は万全でしょう。そして見食らう蛇は計画を進め、私も望みを叶えることができる。行きましょう、グリアノス。物語を最後まで導くために。よければ閣下も付き合いますか？今なら特等席を用意させていただきますわよ。歌姫の誘いはあまりに魅力的だが、今回は遠慮しておこう。Rufus muss sich noch um was anderes kümmern. 裏のことは海援校と君たちに任せた。私は表に目を配りながら結末を見届けさせてもらうさ。釣れない方、それでは。物語か。誰について歌ったものなのやら。まあいい。私も己の使命を果たすとしよう。Rufus hat nämlich noch einen ganz speziellen Plan gerade.ケイラが知る必要はない。すでに伝えた通り防空に専念したまえ。赤き翼に備えてな。Ich habe die ganze Zeit gerade so zwei Events, die passieren gerade im Kopf, aber ich vermische es die ganze Zeit mit dem, was halt hier passiert und mit dem, was im Cold Steel 3 Finale passiert. Deswegen habe ich die ganze Zeit immer so ein bisschen das Verwirrt von wegen, was wird ganz als nächstes kommen? Das oder das? Nee, warte, das war Cold Steel 3 und nicht Cold Steel 2. Mein Cold Steel 3 hat nochmal was Ähnliches, das dann dort passiert. Nanda, あれは! それでは私はこれで最後の任務が残っていますので。ごめん、逃げられた。あ、そういや捕まえるんだっけ？いいさ、もうそれどころじゃない。一体あれは。皆さんご無事ですかSo, ist okay. So, Angelica. I take it you were able to deal with the Imperial Guard's main force? Correct, we were also able to secure the rail route leading here as well. I've prepared a high-speed vehicle to take all of you away from the city where it will be safer. Please come with me. But I should do as she says. Remaining here will inconvenience our people. Suppose you're right. Please take care, Your Majesty. I would like to return to the city all at once. Could you arrange that for me, Captain? Dead? But sir, I'm the governor of Heimdall. These may be unusual circumstances, but I have my duties in that capacity to fulfill. The Noble Alliance is likely in a state of confusion after what's happened. This is an excellent time to begin negotiations. As you wish, Your Excellency. I will have a car prepared at once. I leave the capital in your hands, Governor. Certainly, Your Majesty.
Aaron, please hurry to the coaches. You need to give as much info as we can on exactly what's happening here. Alright. You might even need to help evacuate the citizens of Heimdall if it comes to it. Green? What's wrong? Well... I'm sorry, Tova. Valimar won't be coming with you. You're going to the castle. What? But why? You can sense Crow there, can't you? Along with his Azure Knight. Oh. I see. Right. I'm about certain that the castle is meant to be the final stage Valimar and I will have to stand upon. I was feeling like it was prepared by some kind of grand destiny. One so great, even the War of the Lions itself was only a fraction of it. You might actually be right, Rain. Oh. Du weißt noch nicht, wie recht er damit hat. Und selbst das ist nur ein kleiner Teil davon. Mine's made up then? Well, in that case, you're not going alone. We're all 4 students, just like you and Grow. Sure. That's right. You might think you're fated to go there, but what's going on concerns us just as much as it concerns you. We all feel exactly the same way. Your Grow classmates too, and yours. We have as much right to take part in this as you do. I refuse to simply sit and watch by the sidelines. And we won't hear any different. Yeah, don't try and go alone now after we've come this far together. You're not the only one with mistakes in this. You need to see with I need to see with my own to realize exactly what my brother intends to achieve, so I refuse to be left behind. Yeah, I'm coming with you too. Besides, with the state the cabinet is in, I can't pretend this has nothing to do with me. You guys are the best, you know? Yeah, I was going to say that at least Emma and I should accompany you, but why state the obvious at this point? Concern bonds are far stronger than our need to fulfill our duty. Actually, I'm no exception. Sure have changed. Well then, I'll leave everything to you, Captain. I'm sure you already got some of the RMP in the city by now, right? Of course, leave everything to us. Lecter is back now as well, so as soon as the opportunity to present itself, I'll hurry along to support you. I'm sure you will all perform admirably. Make good use of what you've learned at the Academy, and your path is sure to omen. May this be with you all. Please take care of yourselves. Will, thank you. We know, Your Majesty, we shall return safely together with His Highness Crown Prince Cedric. Thank you. I want you to accept this. Can't believe this. Die Grand Golden. Die Grand Golden kriegt man, wenn man die ganzen Medaillen von Princess Alphine eingesammelt hat. Well. It's an honor given only once every few years. Looking at the matters my daughter has awarded you with, it's clear that you more than deserve it. I would ask each of you to accept one. It's the least I can give to you after all you've done for everyone here. It's surely unworthy, Your Majesty. Thank you so much. Go forth, bearers of the horned lion crest. Why not for the future of this nation, but for your own individual futures. And when this is over, return to your loved ones safe and unharmed. Yes, Your Majesty. Gut, und damit saven wir nochmal hier. A 3分で帝都上空に到達。そのままドライケルス広場に向かうよ。動力機関、飛翔機関ともに問題なし。いつでも強襲態勢に移行できる。
敵母艦が迎撃してくるだろうが、そちらの対処は任せたまえ。了解しました。しかしやっぱり納得できませんね。どうしてエリゼをカレージャスに乗せたんですか？Diese kommen mit. ごめんなさい、兄様。でもせめて見届けるくらいはさせてほしいんです。7組の皆さんのようについていくとは言いませんから。 Noch nicht zumindest. 当たり前だ。いくら剣が使えると言っても日頃から鍛えていなければ。はいはい、そのくらいにしなさい。心配なのはわかるけど、エリゼちゃんの気持ちも分かってあげようよ。お前に無茶をさせないためにも有効かもしれんしな。Rudo. それは言えてそうだ。皆さん、可愛い子の頼みを断るなんてありえないしね。待っている人のことも考えてちゃんと戻ってくること。同意する。そなたに枷は必要だろう。Selbst Valimar. バリマールまで。多勢に無勢ですね。どうせ時間の無駄なんだし、腹をくくりなさいよね。ま、人間諦めが肝心じゃない？もう認めればいいんでしょ。兄様、皆さん、ありがとうございます。やれやれ。いい感じで緊張がほぐれたようだな。前方に雲の切れ間。ゲート上空に出るよ。これってありえない。木産だと800アージュくらいかな。高魔女。250年前の獅子戦役でも姿を現したという。そして獅子神皇帝と槍の聖女に封じられた。こんなものを出現させて何をしでかすつもりなの？来るぞ。Pentagram. Distance is 2,500. It's coming this way. Activated their gun turns. They're not even issuing any warnings. カレージャス、機関全開。敵母艦の弾幕をかわしながらトライケルス広場に着陸するよ。イエス、マム。 2 seconds to reach max speed. And cannons and secondary armaments are ready to fire. Our crew members prepare for impact and the effects of G-forces. That's way easy. Makohe! やっぱり出たわね。こうなったら俺とバリマールで。 Leave them to us. Valimar said we would take care of everything here, and we will do so. Please proceed onward. セレスタンさんも。ああ、任せたぞ。どうかよろしく頼む。Pick me up, Logans. Right back at you. Where'd you go, Emily? Right. It's a moment of pride, family. I shall not be defeated. We'll gladly fight at your side, Master Vincent. Let's go, Highbell.
What kind of second year would we be if we didn't have out our underclassmen? Had a better begin.いやー、こちらの出る幕はないかもしれませんね。それならそれで面倒がなくていいんだが、しかしあんたそろそろ本気出さないのか？何をおっしゃるのやら。Oh, but I do. Oh, but I do. おっと、そうこうするうちに新手が現れましたよ。やれやれ、タバコを吸う暇もない。それじゃあ始めましょうか。Die zwei, ey, ich mag sie irgendwie. Wie gechillt sie einfach sind. Das ist aber irgendwie mit allen irgendwie der von den alten Charakteren, die sind irgendwie immer übelst gechillt, selbst in den brenzligsten Situationen denkst du, oh ja, oh, wird schon nicht passieren. Die sind so schnell gefolgt. Ich bin einfach Mad Dash mit Wally gemacht und steht direkt wieder hinter uns. なんという切れ味だ。いや、なんだ、霊的な障壁だと。凄まじい密度の霊視結界。あの女。ダメっぽい。バリマールでダメなら母ちゃんでも。何か手は。いえ、なんとかしてみます。俺の力を増幅してゼムリアストーンの太刀に乗せる。やれるか、バリマール。理論的には可能。オーバーロード状態となり、しばし動けなくなりそうだが。すまない。だけどよろしく頼む。新規合一。クロウの青い鬼神と同じ。Damn. 今よ、7組突入。リーンに続くがよい。はい。They're in the castle. But the barrier reappeared over the entrance? Seriously? Looks like you're just going to have to leave everything to them now. Good luck, everyone. Wait, let's watch over them.
Schöner Callout, ja, das ist unser Final Dungeon. もはや言葉は不要か。ああ、腹をくくるだけだろう。この上に黒や青の鬼神がいるんだね。ええ、おそらく姉さんも。海援校や皇太子殿下も同じ場所にいるのだろう。ゼノたちがいるとしたら途中で待ち伏せかな。結社の使い手たちが現れてもおかしくはないか。無茶したみたいだけど調子はどう？俺の方は大丈夫です。完全状態に復帰するまで数刻かかる見込み。青との決戦までには力を取り戻してみせよう。よろしい。それじゃあ始めましょう。鬼神に獅子戦役、いろいろな因縁があるみたいだけど、この際それはどうでもいいわ。君たちは今全士官学院生の意思を受けてこの場にいる。それを刻み支えにしなさい。サラ教官、心得ました。トールズ士官学院特化クラス7組、これより異変を食い止めるべく高魔城の探索を開始する。それぞれの明日をつかむため、何よりも俺たちが7組として培ってきたものをクロウたちに証明するために、今はただひたすらに前へ進もう。状況開始。各自全力を尽くしてくれ。了解。 Oh, da kommt schon schön den Film eine Castle-Film im Hintergrund. Und ja, hier hat man theoretisch jetzt noch mal die Möglichkeit, sich zu gieren, zu machen. Alles, was irgendwie in einer Art und Weise geht. Komm, wir den erstmal fertig. Wieder nur noch einmal bei Juices und zwei Shots bei Juices und einer bei Gaius. Ist doch. Sollten wir noch schaffen. Aber wie gesagt, wir fallen Dungeon. Diese für eine Karte heben wir uns fürs nächste Mal auf. Im besten Fall würde es auf dem Wochenende fallen, als wir das machen, aber ich glaube nicht. Ich habe eine Folge für... Warte mal, ich guck gerade. Ich habe eine Folge für morgen. Oh doch, ich könnte es auf den Samstag fallen lassen. Dass wir am Samstag wieder uns ein bisschen für eine Käse kümmern können und durchballern können. Alles klar. Weil wir sind halt wirklich im Finale. Ich meine, es wäre halt schön, das alles am einen Stück durchzuballern. Also haben wir einen Plan für Samstag. Ich hoffe, nichts torpediert meinen Samstag. Aber ja. Der Plan für Samstag steht. Ansonsten versuche ich dann mal noch in der Zeit, das noch vom War wieder zu basteln. Und die Drama City haben wir ja auch noch. Vielleicht bilde ich die auch offstream und mache als extra Folge noch rein. Ja. Aber wie gesagt, darum kümmere ich mich noch. Wir hören erstmal auf. Das nächste Mal steht Inferno Castle an. Das nächste Mal steht das Finale an. Und
Kostet 3 steht bei dann. Ich freue mich so darauf, endlich noch kostet 3 in dem Jahr anzufangen. Aber das heißt, wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich bis Reverie alles durchspielen. Das heißt, bis Ende nächsten Jahres bin ich wieder auf meinem aktuellen Wissensstand. Und ab da können wir dann endlich in Calvert rein. Können wir endlich wirklich nach Calvert rein. Was aber auch passt, weil im nächsten Jahr kommt der englische Release von Kaino Kiseki raus. Das Farewell Samurai. Das heißt, haben wir dann noch ein bisschen Zeit, bis, wenn wir dann bei Farewell Samurai ankommen, wir dann vielleicht dann auch schon in Release-Nähe sind von dem darauffolgenden Game. Und dann da ist aber aktuell. Calvert hat erstmal jetzt halt noch 3 Spiele mit Kaino Kiseki. Frage ist, wie viele Spiele noch danach kommen. I don't know. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt liebe Grüße vor da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bye bye.